Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is usage of capital letters in English. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, the usage of capital letters. Most probably we use small letters in English. Only in few areas we use capital letters. అంటే ఎక్కువగా మనం స్మాల్ లెటర్స్లోనే కంటెంట్ అనేది రాస్తూ ఉంటాం. చాలా తక్కువ ఏరియాస్లో మాత్రమే మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యూ నో ద ఏరియాస్ దట్ ఈస్ very good for us to write English very well. So let's know some areas. మనం కొన్ని ఏరియాస్ తెలుసుకుందాం where we have to put capitals or where we have to use capitals. See, in every sentence when you start a sentence, so use full stop, which means first letter in a sentence is capital. మనం ఎన్ని సెంటెన్సెస్ రాస్తాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ రైట్ ఎ సెంటెన్స్, సో ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ రవి లైక్స్ కాఫీ. సో ఇక్కడ ఆర్ ఈజ్ క్యాపిటల్లో ఉండాలి. సో మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఎ పారాగ్రాఫ్, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 10 or 15 sentences in a paragraph. So every sentence when it starts you have to start with a capital letter. మనం ఎప్పుడు ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా ఒక 10 sentences మనం ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాస్తే, సో ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్కి కూడా స్టార్టింగ్లో వీ హ్యావ్ టు యూస్ క్యాపిటల్ లెటర్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రూల్. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్. సో ద నెక్స్ట్, names, people names. When you write names of people, use capital letter. Same days, the same months. Days in the sense from Sunday to Saturday. Wherever you put the day, use capital letter first. The same month, we have 12 months, right? From January to December. Use capital letters for the first letter of the month. Okay. Next, places also. Names of the places. So Hyderabad, Calcutta, Bangalore, Chennai. When you write them in a sentence, use the first letter as capital. So next, personal pronoun I. So you know that, okay? The pronoun I. When you write pronoun I, wherever you write the pronoun I, it should be in capital. That is a rule. మనం ఎక్కడైనా కూడా సెంటెన్స్ మధ్యలో కావచ్చు, మేబీ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, మేబీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, మేబీ ఎట్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, wherever you write pronoun I, it should be in capital. There is no change at all. See, let's go with some examples here. There are many areas we use capitals. See, the first example is, so first letter in a sentence. See, for example, they sing well. It's a sentence. So see here, T is capital. They sing well. Next, people love their song. So sentence is end here. ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఎండ్ అయిపోయింది. దే సింగ్ వెల్, ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఎండ్ హియర్. దే సింగ్ వెల్. సో అగైన్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ స్టార్టెడ్. పీపుల్ లవ్ దే సాంగ్స్. సో పీ ఈజ్ క్యాపిటల్ హియర్. నెక్స్ట్, నేమ్స్. సో లెట్స్ టేక్ రవి. సో ఆర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్. First letter in the names, Ravi is going to
See, Chennai. See, Chennai is a name of the place. Next, on Monday. So Monday is name of the day. See, Ravi is going to Chennai on Monday. So R is capital according to the rule name. So Chennai is C is capital according to place. So the same Monday M is capital according to days. And also months. Let us take, it's usually cold in December. See, this is a sentence. So the first letter is capital, as we all know that. So the same December is a name of the month. So D is capital. Whatever you write, maybe January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Whatever you write, the same way, whatever the weekday you write, from Sunday to Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So wherever you place them, it doesn't mean that you have to put only beginning of the sentence. No, wherever you write these weekdays or months or places or pronoun I or names of people or names of places, you have to use capital letter. You should remember that. నువ్వు అది గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. Next, see how you use pronoun I. See, can, C is capital here. Can I? See, here I is in between can and speak. So can I is capital. Can I speak to Mr. Ravi? So Ravi is a name, so capital. And title also, Mr. M is capital. See, can, C capital. I speak, ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ మిస్టర్ ఒక టైటిల్ స్టార్ట్ చేసావు, టైటిల్ పెట్టావు. సో మిస్టర్ రవి, RAVI, R is capital, full stop. So can I speak to Mr. Ravi? Full. Next, see, how can I help you? So this is a wrong sentence. I mean, because it should be in capital. I should be in capital. How can I help you? So I should be capital. So small letter is not suitable here. See, for abbreviations we use capital letters, especially yes, GST, goods and services tax, goods services tax. Next, before festivals also we have in India, national festivals. There are many religious festivals. Yes, for example, see, Holi, Christmas, yes, Republic Day. See, R is capital, D is capital. See, Holi lo manaki H is capital. The same, when you name the names of languages, the same names of countries. See, names of languages, for example, English, Telugu, Hindi. సో ఇలా లాంగ్వేజెస్ని మనం పిలిచేటప్పుడు రాసేటప్పుడు కూడా we have to use capital first letter we have to write capital, in capital. So English, Telugu, Hindi. Next, countries kuda manam, when you name countries, when you write country names, see, India, I is capital, Japan, J is capital. Any country you take, use capital letter
as the first letter. Yes, first లో మనం capital letter ని యూజ్ చేయాలి. Yes. నెక్స్ట్ కంపెనీ నేమ్స్ కూడా మనం చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి మనకి, ఆర్గనైజేషన్స్ కంపెనీ నేమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విప్రో, సి డబ్ల్యూ ఈజ్ క్యాపిటల్, సో హోండా, హెచ్ ఈజ్ క్యాపిటల్. ద సేమ్ థింగ్ titles of the books and poems. So the Lotus poem, the is capital, L is capital. So names of the books, Macbeth, M is capital. So there are many areas we use capitals. Names of the villages, names of the villages, states, cities, famous places, I mean monuments, famous places, visiting places. See, for example, villages. If you belong to some village, you can write, when you mention the village name, you have to use first letter capital, write capital letter. So the same state, if you belong to Tamil Nadu, manam Tamil Nadu ki sambandhiste, see T is capital. So Andhra Pradesh, A is capital, C. Andhra Pradesh, A capital, P capital. C, cities like Hyderabad, H is capital. The first letter should be in capital to the cities. The same visiting places, I mean monuments like Taj Mahal. So it is two words, Taj Mahal. So T is capital, M is capital. So these are the areas we use first letter capital. So ఇవన్నీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So there are some areas, see for example, if you write a letter or email, ఒకవేళ అన్ని లెటర్స్ మీరు క్యాపిటల్స్లో రాయకూడదు. You should not write all the sentences and all the letters in capitals. If you write like that, so the receiver thinks that you are shouting at them. అంటే మనం ఒక లెటర్లో కానీ ఈమెయిల్లో కానీ లేదంటే ఒక పారాగ్రాఫ్లో కానీ మనం అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తే అది చదవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది, ప్లస్ మన ఐస్కి కూడా అంత మంచిది కాదు. సో ఈమెయిల్స్లో అండ్ ఎస్పెషల్లీ లెటర్స్లో మనం అన్ని క్యాపిటల్స్ రాస్తే ఆ ఎదుటివాడిని మనం గట్టిగా అరుస్తున్నా అనే మీనింగ్ వస్తుంది. సో డోంట్ యూజ్ ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ in a sentence or in a paragraph when you write emails or letters or a book or a paragraph, whatever it is. So these are the areas we use capital letters. Thank you for watching. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. If you have any queries, please post in our query group. We are ready to solve your queries. Thank you very much for watching. This is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్
ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోనీ వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.